পৃষ্ঠা ১৬৫ continued. Character sketch. Name Moria. Features: a grieving mother who has lost all her sons to the sea. Represents endurance, fate, and ultimate acceptance of loss. Bartley, Moria's last surviving son, tragically drowns while trying to reach the mainland. Kathleen, Moria's elder daughter, about 20 years old, practical and responsible. Nora, Moria's younger daughter, innocent and emotional. পৃষ্ঠা ১৬৬। Michael, Moria's son, presumed dead at the beginning of the play, and his fate is confirmed when his clothes are found. The young priest provides spiritual guidance, attempts to comfort the family in their grief. The villagers represent the close-knit community and shared suffering. Major characters: Moria. Moria is the central character of the play. Every character and situation of the play turns around her. She is an archetypal figure who has generous love for her family. She recounts a series of tragedies that have broken her. She has lost her husband's father, and her 6 sons, but finally she comes out victorious in her fight against the cruel sea and prays for all her loss and bereavement. At the end, she accepts her fate and defies the sea. She gains her peace at the cost of the male members of her family. In all, her heroism and her calm resignation elevate her from a pathetic victim of cosmic forces to the level of a universal mother and great tragic protagonist. Bartley is the 6th and the only living son of Moria at the beginning of the play. In the tragic atmosphere of the family, he is determined to go to the sea. He is so firm in his decision that Moria fails to stop him from going. Towards the end of the play, his dead body is brought. Moria, overcoming her sorrow, prays for him and for others who are drowned. Bartley represents the heroic spirit of man and the fate of the islanders. Kathleen and Nora. Kathleen and Nora are 2 daughters of Moria. Kathleen is 20 and Nora is younger. They differ from each other in age and mental maturity, but both take care of their mother. They act like a chorus and make everything clear to the audience. প্রধান চরিত্র সমূহ: মরিয়া নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নাটকের প্রতিটি চরিত্র ও পরিস্থিতি তাকে ঘিরে। সে একজন প্রতিনিধি স্থানীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব যে তার পরিবারের জন্য ভালোবাসা উজাড় করে দেন। তাকে চুরমার করে দিয়েছে এমন অনেক দুঃখজনক ঘটনা সে বর্ণনা করেছে। সে তার স্বামীর বাবা এবং তার 6 ছেলেকে হারিয়েছে, কিন্তু অবশেষে সে নিষ্ঠুর সমুদ্রের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধে বিজয়ী হয় এবং তার সমস্ত ক্ষতি ও শোকের জন্য প্রার্থনা করে। শেষে সে তার ভাগ্যকে মেনে নেয় এবং সমুদ্রকে অস্বীকার করে। সে তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের বিনিময়ে শান্তি লাভ করে। সর্বোপরি তাঁর বীরত্ব এবং তার শান্ত আত্মসমর্পণ তাকে মহাজাগতিক শক্তির করুণ শিকার থেকে একজন সর্বজনীন মা এবং মহান একজন মুখ্য বিয়োগান্তক চরিত্রের স্তরে উন্নীত করে। বার্টলি। নাটকের শুরুতে আমরা দেখি বার্টলি মরিয়ার ষষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত পুত্র। পরিবারের করুণ পরিবেশে সে সমুদ্রে যেতে বদ্ধপরিকর। সে এতটাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে মরিয়া তাকে যেতে বাধা দিয়েও ব্যর্থ হয়।
নাটকের শেষের দিকে তার মৃতদেহ আনা হয়। মরিয়া তার দুঃখ কাটিয়ে তার জন্য এবং আরও যারা ডুবে গেছে তাদের জন্য প্রার্থনা করে। বার্টলি মানুষের বীরত্বপূর্ণ অন্তরাত্মা এবং দ্বীপবাসীদের ভাগ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। ক্যাথলিন এবং নোরা মরিয়ার দুই কন্যা। ক্যাথলিনের বয়স 20 বছর এবং নোরা তার ছোট বোন। তারা বয়সে এবং মানসিক পরিপক্কতায় একে অপরের থেকে আলাদা, কিন্তু দুজনেই তাদের মায়ের যত্ন নেয়। তারা কোরাসের মতো কাজ করে এবং দর্শকদের কাছে সব কিছু পরিষ্কার করে দেয়। টোন. Singe shows mastery in creating a tragic atmosphere and tuning the distinct tone from the very beginning of the play, Riders to the Sea. Symbols like the white boards, grey pony, red mare, bread, etc., and elegiac tone heighten the tragic effect. বাচনভঙ্গি. রাইডার্স টু দ্য সি নাটকের শুরু থেকেই একটি বিয়োগান্তক আবহ তৈরি করার ক্ষেত্রে এবং একটি স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সিঞ্জ দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিভিন্ন প্রতীক যেমন সাদা বোর্ড, ধূসর টাট্টু ঘোড়া, লাল ঘোড়া, পাউরুটি ইত্যাদি এবং বিষাদময় সুর নাটকটির বিয়োগান্তক পরিবেশকে বাড়িয়ে তোলে। রাইডার্স টু দ্য সি অ্যাজ এ ট্র্যাজেডি. Riders to the Sea is a tragedy in one act. Within its short compass, Singe maintains all the features of a tragedy. The play is structurally divided into 4 major movements. It develops through exposition, rising action, climax, and resolution. The setting and the short conversation between Kathleen and Nora serve as exposition. With the arrival of Moria, the situation takes a new turn. Bartley's arrival marks the beginning of complication. In spite of Moria's pleas, he is determined to go to the sea. The fight between man and the cruel sea is the central conflict. All the characters and dialogue highlight this unequal battle that the islanders face. The action of the play rises to climax when Bartley's dead body is brought. After a momentary lamentation and prayer for all the lost sons, Moria accepts fate and resolves to defy the sea. Her realization of the meaning of life and death comes at the tremendous price of all the male members. Moria draws our pity for her suffering, but at the same time she draws our admiration for her calm resignation. Singe has elevated a particular death into general human tragedy, having lasting significance. Poetic language, dramatic situation, elegiac tone, and unity of impression make Riders to the Sea a moving tragedy for all ages. ট্র্যাজেডি হিসেবে রাইডার্স টু দ্য সি. রাইডার্স টু দ্য সি একটি একাঙ্ক ট্র্যাজেডি। এর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে সিঞ্জ একটি ট্র্যাজেডির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। নাটকটি কাঠামোগতভাবে 4টি প্রধান পর্বে বিভক্ত। এটি সূচনা অর্থাৎ এক্সপোজিশন, ঘটনাবর্তের ক্রমবৃদ্ধি অর্থাৎ রাইজিং অ্যাকশন, ঘটনাবর্তের ক্রমবৃদ্ধি রাইজিং অ্যাকশন, চূড়ান্ত শিখর স্পর্শ ক্লাইম্যাক্স এবং পরিসমাপ্তির রেজলিউশন মাধ্যমে শেষ হয়। মঞ্চসজ্জা এবং ক্যাথলিন ও নোরার সংক্ষিপ্ত কথোপকথন সূচনা পর্ব হিসাবে কাজ করে। মরিয়ার আগমনে পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। পৃষ্ঠা 167। বার্টলির আগমন জটিলতার সূচনা করে। মরিয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সমুদ্রে যেতে বদ্ধপরিকর। মানুষ আর নিষ্ঠুর সমুদ্রের লড়াই এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব। সমস্ত চরিত্র এবং সংলাপ দ্বীপবাসীদের যে অসম যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয় তা তুলে ধরে। বার্টলির মৃতদেহ আনা হলে নাটকের ঘটনাবর্ত চূড়ান্ত শিখর বা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছায়। সমস্ত হারানো পুত্রদের জন্য ক্ষণিক বিলাপ ও প্রার্থনার পরে মরিয়া ভাগ্যকে মেনে নেয় এবং
সমুদ্রকে অবজ্ঞা করার সংকল্প করে। জীবন এবং মৃত্যুর অর্থ সম্পর্কে তার উপলব্ধি সমস্ত পুরুষ সদস্যদের হারানোর চরম মূল্যে আসে। মরিয়া তাঁর কষ্টের জন্য আমাদের সহানুভূতি আদায় করে নেয়, কিন্তু একই সাথে সে তার শান্ত মনে আত্মসমর্পণের জন্য আমাদের প্রশংসাও দাবি করে। সিঞ্জ একটি নির্দিষ্ট মৃত্যুকে সার্বিক মানবিক ট্র্যাজেডিতে উন্নীত করেছেন, যার চিরন্তন তাৎপর্য রয়েছে। কাব্যিক ভাষা, নাটকীয় পরিস্থিতি, করুণ বাচনভঙ্গি এবং ভাবের সমগ্রতা, কোট রাইডার্স টু দ্য সি আনকোট, নাটকটিকে সর্বকালের একটি হৃদয়গ্রাহী ট্র্যাজেডি করে তোলে। সুপারন্যাচারাল এলিমেন্টস. Riders to the Sea is a realistic play, but Singe has amply incorporated the supernatural elements to depict the lives of the superstitious people of Aran Islands. Moria's premonitions, her vision, and reference to Bride Dara legend are supernatural elements that heighten tragic effect. অতি প্রাকৃত উপাদান. রাইডার্স টু দ্য সি একটি বাস্তবধর্মী নাটক, কিন্তু সিঞ্জ আরান দ্বীপপুঞ্জের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনকে চিত্রিত করার জন্য অতি প্রাকৃত উপাদানগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মরিয়ার পূর্বাশঙ্কা, তার কল্পদৃষ্টি এবং ব্রাইড ডারার কিংবদন্তির উল্লেখ হল সেই সব অতি প্রাকৃত উপাদান যা বিয়োগান্তক ভাবকে তীব্রতর করে তোলে। সিম্বলস. Symbols are words or expressions that have deeper meaning. A symbol enlarges our vision of the world and life. It suggests a reality beyond our usual perception. In Riders to the Sea, J.M. Singe uses a number of symbols to convey the theme and to give poetic flavor that enlarges our vision. The title evokes the biblical theme of Exodus. The sea is a recurring symbol of external threat or cosmic forces beyond our control. All the items of the opening stage direction are symbolic. Turf for the fire and bread stand for life, while whiteboards and Michael's clothes stand for death. The visual symbol of keening sums up the whole tragedy. প্রতীক. প্রতীক হলো এমন শব্দ বা অভিব্যক্তি যার গভীর অর্থ রয়েছে। একটি প্রতীক আমাদের বিশ্ব এবং জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। এটি আমাদের স্বাভাবিক উপলব্ধির বাইরে একটি বাস্তবতার সন্ধান দেয়। রাইডার্স টু দ্য সিতে J.M. সিঞ্জ বিষয়বস্তুকে বোঝাতে এবং কাব্যিক উপাদান যোগ করতে অনেকগুলি প্রতীক ব্যবহার করেন, যা আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। শিরোনামটি বাইবেলের এক্সোডাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। সমুদ্র হলো আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত এক বাহ্যিক হুমকি বা মহাজাগতিক শক্তির প্রতীক, যা বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। সূচনায় মঞ্চ উপস্থাপনের সমস্ত উপাদান প্রতীকী। টার্ফ আগুনের জন্য এবং রুটি জীবনের প্রতীক, আর সাদা বোর্ড এবং মাইকেলের পোশাক মৃত্যুর ইঙ্গিত দেয়। বিলাপ করার মতো দৃশ্যমান প্রতীক পুরো ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরে। Language and style. In Riders to the Sea, J.M. Singe's language is highly poetic and dramatic. In the play, poetry and drama are inseparable. Singe collected the speech of the islanders and lifted them to the level of poetic drama. Brevity of expression, simplicity and intensity of speech, and poetic implications make his dialogues superb. We are impressed by Moria's last words, quote, "No man at all can be living forever, and we must be satisfied," unquote. Singe's use of Gaelic words
Singe's use of Gaelic words and syntax add local color to the speech. Gaelic word order can be traced in speeches like, quote, "It's destroyed, we are from this day," unquote. His language and style bear the mark of speech rhythm, cadence, and melody. It is rightly said that in Riders to the Sea, dramatic intensity finds poetic expression and thereby makes poetic mood prevail all through the play. ভাষা এবং শৈলী। রাইডার্স টু দ্য সিতে জে.এম. সিঞ্জের ভাষা অত্যন্ত কাব্যিক এবং নাটকীয়। নাটকে কবিতা ও দৃশ্যকাব্য অবিচ্ছেদ্য। সিঞ্জ দ্বীপবাসীদের কথন সংকলন করে তা কাব্যিক নাটকের পর্যায়ে নিয়ে যায়। সিঞ্জ দ্বীপবাসীদের কথন সংকলন করে তা কাব্যিক নাটকের পর্যায়ে নিয়ে যান। অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ততা, বক্তব্যের সরলতা ও গভীরতা এবং কাব্যিক সংশ্লেষ তাঁর সংলাপগুলিকে দুর্দান্ত করে তোলে। মরিয়ার শেষ কথায় আমরা মুগ্ধ, কোট, "কোনো মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না এবং আমাদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে।" কোট, সিঞ্জের গ্যালিক শব্দ এবং সিনট্যাক্সের ব্যবহার সংলাপে আঞ্চলিকতা দান করে। গ্যালিক শব্দক্রম যে কথনে চেনা যায় তা হল, "ইটস ডেস্ট্রয়েড, উই আর ফ্রম দিস ডে।" তাঁর ভাষা ও শৈলী বাক ছন্দ, স্বর প্রবাহ এবং সুরের চিহ্ন বহন করে। এটা যথার্থই বলা হয় যে রাইডার্স টু দ্য সি নাটকে নাটকীয় তীব্রতার কাব্যিক প্রকাশ ঘটেছে এবং এর ফলেই নাটকে কাব্যিক মেজাজ বিরাজমান। ক্রিটিক্যাল এস্টিমেট অফ দ্য প্লে। J.M. Singe's Riders to the Sea is one of the most successful tragedies in English. The action of the play takes place on one of the Aran Islands, a group of 3 islands. The play is an outcome of Singe's repeated visits to the island. During Singe's visit, the island was extremely backward. There he found the wheels of history moving very slowly. Their primitive way of life, superstitious beliefs, and natural speech habits influenced Singe to incorporate their lifestyle in the texture of the play. He was fascinated by the simple manners and dignity of the islanders. Singe borrowed the story of the play from an actual incident that he recorded in the Aran Islands. The play opens in a factual manner in the kitchen. The setting is befitting with the life of Irish fisher folks. Along with nets, oilskins, and spinning wheel stand some boards required for making coffins. The sea is present from very beginning as the source of sustenance and taker of life. Kathleen is preparing a cake while Nora, with a bundle of clothes, peeps through the door. Kathleen and Nora are to find out whether the clothes recovered from a drowned man belong to their brother Michael. পৃষ্ঠা 168। Their mother Moria has lost her husband, her husband's father, and 5 of her sons. She is ready with white boards for the coffin of Michael. Now she has a future to hope for because his 6th son, Bartley, is still living. But Bartley is determined to go to the Galway fair. আবার পড়ছি। But Bartley is determined to go to the Galway fair.
Maria tries her best to dissuade him because he is the only living male member of the family. Moreover, she is afraid of losing her only surviving son. Preoccupied with the death of Michael and the fear of losing Bartley, Maria forgets to give Bartley her blessing at time of his departure. Later, advised by her daughters, she goes limping to the spring well to wish him good luck and give him bread. But she fails as she finds the dead Michael riding the grey pony behind Bartley on the red mare. Meanwhile, Kathleen and Nora are able to identify the recovered clothes by counting the stitches of the stocking. Maria, being dumbstruck by the vision, returns home with a heavy heart. After a while, the old woman entered the room to join in the keening. Bartley's dead body is brought, and the tragedy ends with Maria's acceptance of her fate. Structurally and emotionally, the one-act play has 4 movements. First is Maria's grief over Michael's death. The second movement begins after she is convinced of Bartley's imminent death. Maria's lament over the death of all the male members and finding her consolation mark the beginning of the third movement. The death of Bartley liberates her from the fear of the cruel sea. The final movement comes at the end with a realization of human limitations. Quote, "No man at all can be living forever and we must be satisfied." Unquote. Riders to the Sea is a very powerful tragedy in one act. The characters are down-to-earth fishermen leading a simple life. The situation that the play focuses on is one of common occurrences in the life of the islanders. The sweeping fogs and the wailing wind provide a sense of desolation to this elegiac play. The style of the play is almost the same as his other plays, but the language is highly poetic. The natural rhythm of local speech and the imaginative richness in handling the islanders' struggle for life make the play one of the greatest tragedies of all ages. যে নাটকটির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। জে.এম. সিনজের রাইডার্স টু দ্য সি ইংরেজি ভাষায় রচিত সবচেয়ে সফল ট্র্যাজেডিগুলির মধ্যে একটি। নাটকটির কর্মকাণ্ড আরান দ্বীপপুঞ্জের 3টি দ্বীপের একটিতে সংঘটিত হয়। নাটকটি সিনজের বারবার দ্বীপে পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। সিনজের সফরের সময় দ্বীপটি অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল। সেখানে তিনি দেখতে পান ইতিহাসের চাকা খুব ধীর গতিতে চলছে। তাদের আদিম জীবনধারা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস এবং স্বাভাবিক কথাবার্তার অভ্যাস সিনজকে প্রভাবিত করেছিল তাদের জীবনধারাকে নাটকের কথনে অন্তর্ভুক্ত করতে। তিনি দ্বীপবাসীদের সরল আচার ব্যবহার ও মর্যাদা জ্ঞাপক আচরণ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সিনজ নাটকের গল্পটি একটি বাস্তব ঘটনার অবলম্বনে লিখেছেন, যা তিনি কোট দ্য অ্যারান আইল্যান্ডসে আনকোট লিপিবদ্ধ করেন। নাটকটি রান্নাঘরে বাস্তবসম্মতভাবে শুরু হয়। সেটিংটি আইরিশ জেলেদের জীবনের সাথে মানানসই। জাল, তৈলাক্ত কাপড় ও চরকার পাশাপাশি কফিন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বোর্ডও আছে সেখানে। সমুদ্র প্রথম থেকেই জীবিকার উৎস এবং জীবন গ্রহণকারী হিসেবে বিদ্যমান। ক্যাথলিন একটি কেক তৈরি করছে যখন নোরা কাপড়ের বান্ডিল নিয়ে দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। ক্যাথলিন এবং নোরাকে একজন ডুবে যাওয়া ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করা পোশাক তাদের ভাই মাইকেলের কিনা তা খুঁজে বের করতে হবে। তাদের মা মারিয়া তার স্বামী, তার স্বামীর বাবা এবং তার 5 ছেলেকে হারিয়েছেন। তিনি মাইকেলের কফিনের জন্য সাদা বোর্ড নিয়ে প্রস্তুত। এখন তার সামনে আশার ভবিষ্যৎ আছে, কারণ তার ষষ্ঠ পুত্র বার্টলি এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু বার্টলি গ্যালওয়ে ফেয়ারে যেতে বদ্ধপরিকর। মারিয়া তাকে
নিরুৎসাহিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কারণ সে পরিবারের একমাত্র জীবিত পুরুষ সদস্য। তাছাড়া তার একমাত্র জীবিত ছেলেকে হারানোর ভয় রয়েছে তার। মাইকেলের মৃত্যুতে আচ্ছন্ন এবং বার্টলিকে হারানোর ভয় মরিয়া বার্টলিকে তার প্রস্থানের সময় আশীর্বাদ করতে ভুলে যায়। মাইকেলের মৃত্যুতে আচ্ছন্ন এবং বার্টলিকে হারানোর ভয় মরিয়া বার্টলিকে তার প্রস্থানের সময় আশীর্বাদ করতে ভুলে যায়। পরে তার কন্যাদের পরামর্শে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্প্রিংওয়েলে তাকে শুভকামনা জানাতে এবং রুটি দিতে যায়, কিন্তু সে ব্যর্থ হয়, কারণ সে দেখতে পায় মৃত মাইকেল ধূসর রঙের টাট্টু ঘোড়াতে চড়ে লাল ঘোড়ায় চড়া বার্টলির পিছনে চলেছে। এদিকে ক্যাটলিন এবং নোরা মোজার সেলাই গুনে উদ্ধারকৃত কাপড় শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। মরিয়া এমন কল্পদৃশ্যে বোবা হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ মহিলারা কান্নায় যোগ দিতে ঘরে প্রবেশ করে। বার্টলির মৃতদেহ আনা হয় এবং ট্র্যাজেডিটি মরিয়ার ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। কাঠামোগত এবং আবেগগতভাবে একক নাটকের 4টি গতিবিধি রয়েছে। প্রথমটি হলো মাইকেলের মৃত্যুতে মরিয়ার শোক। বার্টলির আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরে দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। সমস্ত পুরুষ সদস্যের মৃত্যুতে মরিয়ার বিলাপ এবং তার সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া তৃতীয় পর্বের সূচনা করে। বার্টলির মৃত্যু তাকে নিষ্ঠুর সমুদ্রের ভয় থেকে মুক্তি দেয়। চূড়ান্ত পর্বটি মানুষের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধির মাধ্যমে শুরু হয়। কোট, কোনো মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না এবং আমাদের অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে, আনকোট। রাইডার্স টু দ্য সি খুবই প্রভাবশালী একাঙ্ক ট্র্যাজেডি। চরিত্রগুলি সাধারণ জীবনযাপনকারী সাধারণ জেলেদের। নাটকটি যে পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে তা হল দ্বীপবাসীদের জীবনের একটি সাধারণ ঘটনা। প্রবল কুয়াশা এবং হাহাকারের বাতাস এই নাটকটিকে নির্জনতার অনুভূতি প্রদান করে। নাটকের শৈলী তার অন্যান্য নাটকের মতোই, তবে ভাষাটি অত্যন্ত কাব্যিক। স্থানীয় কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দ এবং দ্বীপবাসীদের জীবন সংগ্রাম মেলে ধরার কল্পনাপ্রসূত গভীরতা নাটকটিকে সর্বকালের সবচেয়ে সেরা ট্র্যাজেডিগুলির একটি করে তুলেছে।